the crossfire. It's caught in the Hi everyone! I wanna wish you all Happy New Year. Sana naging masaya yung pagsalubong niyo sa 2020. And for this video, I'm gonna do unboxing of Neewer 18 inches ring light from Amazon. And open na natin. So, yeah, ito yung box. Malapit sa akin. Okay. So this, I think $90 or $80 to $90 siya with tax sa Amazon. The other one is more expensive, yung recent version niya, which is $130 with tax. Ow. Yeah, so ito yung gamit ko pag magbubukas ako ng mail or mga packages. Mukha siyang key, pero may notches sa loob. Okay. Magic. So, 2 hours later. So, it's like Christmas again. So, bumukas ulit ng mga presents. First box, I don't know what's inside. So, one. And then, case niya. I think that's it. Open ko muna itong case. So, inside, it contains another box. Ito yung light. Kasya ako dito sa loob. So, yan. Kasi nakasya na ng dami ng pizza. So, I never had a ring light na ganito kalaki before. Usually, I buy yung maliit lang, mga $20 maximum, and 5. Ito yung stand ng ring light. So, pwede siya tumaas. And then, hindi ko alam kung para saan to, pero, yan. Ito, yung ring light. And then, yung bag. So, for lahat yung nandoon sa loob ng box. Assemble natin? Oh, don't forget pala, ito nasa loob siya ng box na to, nakalimutan ko kanina. So, importante ito para ma-attach natin yung mga, like, camera or phone. And let's bolt in! Ayan. So, parang stand lang siya ng tripod. It's actually a tripod. So, sa loob ng isang box, andito yung mga wirings. So, ito yung para sa phone. I don't think it's compatible for my iPhone 11 Pro. Yung para sa cover ng light. Bingo! Ito naman yung para sa parang pinkish effect. Instructions na hindi ko binabasa kahit kailan. Timer. And plug. Tapos yung adapter. As of now, wala akong ring light na gamit. Nakakita niyo. So, another paper. And then, ito yung laman ng box. So, ayan. I think kompleto naman yung shinip sa akin. Okay. So, pause ko muna. Ito time-lapse ko na lang yung pag-assemble ko. Okay?